Akkam jirtu miseensonni garee Livelihood ani beekidha. Livelihood irraa har'ammoo Geography paartii sarfaffaa yuunit 3 jechuudha. Wajjin ilaalla the NILE BASIN kan jedhurraayi. Odoo YouTube kanan jalqabin odoo video kanan jalqabin YouTube keenya subscribe gochuudhaan akka jalqabdaniin jedha. Achi NILE BASIN kan jedhu kuni waliigaltee laga Abbaay irratti biyyoonni 11 yookaan immoo biyyoonni boundarii laga Nile wal tuqan biyyoonni 11 association isaan yookaan immoo marii isaan taasisan wal dhabdee isaan taasisan akkasumas immoo furmaata laga kana irratti isaan taasisanii kan wajjin ilaallu. Lagni Nile akkuma beekamu Abbaay jechuudha. Transboundary riveridha. Laga biyyoota addaan kutee biyyoota baay'ee keessa darbu waan ta'eef wal dhabdiin yeroo baay'ee laga kana irratti ka'aa jechuudha. Transboundary water management has involved in a key diplomatic issue in the relationship of 11 countries that share the Nile Basin. Lagni Nile akkuma beeknu transboundaryidha. Biyyoota baay'ee keessa kan darbudha. Kanaafuu inni kun waliigaltee dippiloomaatiikii ta'uu qaba yookaan immoo irratti mari'atamee waliigaltee biyyoota 11 kana waliigalteen laga kana irratti akkamitti fayyadamna kan jedhu kan akkamitti manage goona kan jedhu barbaachisa. Eenyutu irratti mari'achuu qaba? Biyyoonni 11 kun jechuudha. Biyyoonni laga kana daangaa laga kanaatiif daangaa ta'an jechuudha Abbaayif. The upper stream country have agreed for the unequal allocation of water resource share and have been claimed for the right allocation. Biyyoonni upper stream kanneen jedhaman biyyoota daangaa laguma Abbaay kanarra yookaan immoo laga Nile kanarra gara olii jiran biyyoota akka Ugaandaa, kan akka Taanzaaniyaa, kan akka Keeniyaa, kan akka Itoophiyaa kunniin upper stream jedhamu. Biyyoonni upper stream kunniin maalidha kan isaan barbaadanii unequal allocation kana yookaan haala walqixa ta'een bishaan itti fayyadamaa jiran yookaan bishaan laga Nile kanatti fayyadamaa jiran. Kanaafuu maal gochuu qabna? Nuti resource kana bifa walqixa ta'een share gochuu qabna, fayyadamuu qabna. Akkasumas immoo mirga keenya mirga itti fayyadama isaa kanas immoo mirkaneeffachuu qabna jedhaniitu warri upper stream kanneen jedhaman warri laga kana gara oliitti argaman maali jedhu unequal allocation kana gara ukaalitti aanu dhufu mirga itti fayyadama keenyas nuuf mirkanaa'u walqixxa itti fayyadamnu jedhaniitu kaasuu jechuudha yaada. The Nile Basin Initiative was formally established in 1999 as an effort to coordinate the management of the basin between the 10 river basin states and to promote peace and security among the member states. Nile Basin Initiative kan jedhamu kan waliigaltee laga Nile irratti taasifame bara 1999 kan inni mallattaa'ee inni kun maalidha kan inni mallattaa'effame laga Abbaay kanarratti akkamitti wajjin manage goona yookaan immoo waliigallee biyyoonni kunneen hundumtuu bakka tokkotti biyyoonni kunneen akkamitti manage gochuu dandeenya nagaa laga kanarra jiruu fi akkasumas immoo eegumsi isaaf ta'uu qabu akkam ta'uu qaba biyyoonni memberii ta'an yookaan biyyoonni 11 jenne sunniin akkamitti nagaadhaan itti fayyadamu qabu akkamitti security laga kana eeguu qabna jedhanii irratti mari'atu jechuudha. The Nile Basin Initiative is the first initiative that include participate all of basin state. Nile Basin Initiative kan jedhamu kun jalqaba initiative yookaan marii jalqaba taasifamedha. Kan mari'ate immoo biyyoota laga kana share godhan yookaan immoo stateewwan biyyoota naannoo isaaniirra jiran kan lagicha irratti share qaban Egypt, Itoophiyaa, Keeniyaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa kanneen biyyoonni akkanatti daangaa kana keessatti argaman hundumtuu maal godhaniiru irratti mari'ataniiru jechuudha. Upper stream country usually allocation biyyoonni upper stream ta'an kan akka Itoophiyaa, Keeniyaa, Taanzaaniyaa kunniin yaadni isaan kaasan maali? Upper stream kan jedhaman kun isaan maal kaasan? Yaadni isaan kaasan maali? Tokko to reach into agreement on equitable share waliigaltee tokkorra ga'uu barbaadu. Waliigalteen isaan irra ga'uu barbaadan maalidha inni? Bishaan kana bifa walqixa ta'een share gochuu bifa walqixa ta'een fayyadamuu kan jedhu irra ga'uu barbaadu jechuudha warri upper stream. Kan biroo immoo to undertake sustainable food protection through irrigation and water supply. Laga kanatti fayyadamnee nyaata keenyaaf nyaata itti fufaa ta'e biyya keenya kan ga'u production isaa oomisha isaa nyaata itti fufaa ta'e oomishuu qabna. Maal fayyadamnee bishaan achirraatti masinoo fayyadamnee water supply achirraa argannutti fayyadamnee bishaan achi dhiyaatutti fayyadamnee nyaata walitti fufaa ta'e production gochuu qabna oomishuu qabna. A mechanism for facilitating the construction of hydroelectric power. Mechanism biroo immoo laga Abbaay kanarraa maal ijaarrachuu qabna? Hydroelectric power kan humna ibsaa nu kennuu danda'us irraa ijaarrachuu qabna akka nuti amma Abbaay irraa ijaarranne jechuudha. A mean of improvement of conservative of soil and water in collaboration with the other. Kan biroo immoo kan isaan irratti walii galanii
soilii yookaan biyyee lagni kun fiduu fi akkasuma bishaan lagni kun fidu waliigalteedhaan akka dabalu bishaanichi fi biyyeen isaa akka dabalaa deemu kollaabireet taanee wajjin maalii gochuu qabna? Konservi gochuu qabna, kunuunsuu qabna, biyyee isaa kunuunsuu qabna, bishaan isaas kunuunsuu qabna. Kun immoo kunuunsi keenya kunumtuu maal ta'uu qaba? Dabalaa deemuu qaba jedhanii irratti walii galanii jechuudha. Warra upper streamiti warra gara oliitti jirutu yaada kana qaba. Those at the heart of this dialogue is the question of equity. Egaa gaafiin isa kanneen hunduma keessattuu gaafii sirriitti qabu kan sirriitti irratti hubachuu qabnu maalidha? Gaafii walqixxummaan itti fayyadamuu bishaan kanaati. Walqixxummaadhaan itti fayyadamuu bishaan kanaati jechuudha. Bishaan kun bifa walqixa ta'een itti fayyadamuu qabna kan jirudha. In 2010, 5 of the upper stream states signed the Nile River Basin Cooperative Framework to utilize an equitable share of water from the basin through the Egyptian and Sudan strongly opposed. Egaa bara 2010 biyyoonni shanii upper stream keessa kan jiran biyyoonni shanii waliigaltee tokko mallatteessan. Innis Nile River Basin Cooperative Framework jedhama. Inni kun maarratti kan inni haasa'u bishaan kana haala sirna qabeessa ta'een equitable ta'een itti fayyadamuu qabnaa. Bishaan kana bifa walqixa ta'een itti fayyadamuu qabna jedhaniitu sheeriin keenya walqixa haa ta'u jedhanii irratti walii galan kan initiative 2010 irratti walii galan kana irratti. Gaafa kana immoo gaafa isaan akka walqixa fayyadamuu qabna jedhanii walii galan kanatti biyyoonni lama bifa isa kanaaf faallaadha jechuudha. Isaanis Ijiptii fi Sudaan. Faallaadha opposed yaada isaan kaasan kana walqixa fayyadamuu qabna utilize gochuun keenya bifa walqixa ta'een ta'uu qaba kan jedhu kanaaf faallaa ta'an jechuudha. Ijiptii fi Sudaan. International Law Commission Article 5 states that water course state shall in their respective territory design international water course and equitable and reasonable manner. Egaa International Law Commission kan jedhamu jira. Inni kun seera waliigala addunyaati. Komishiniin addunyaa waa'ee transboundary river irratti wantoota garaagaraatu murtoo inni laatudha. Artikiliin isaa shanaffaani maalidha? Artikiliin isaa shanaffaa artikiliin International Law Commission inni shanaffaani akka inni dubbatutti biyyi kamuu biyyi territory mataa ishee qabdu takka daangaa mataa ishee qabdu takka bishaan international yookaan immoo qabeenya international ishee keessaa bahu maalii gochuu qabdi? Fayyadamuu hin dandeechiidha. Fayyadamuu hin dandeechi, itti fayyadamuu hin dandeechi. Inni kun garuu bifa walqixa ta'eenii fi sababa bifa qabuun amma gaafa laga international darbu kana laga international biyyoota jidduu darbu kana territory kan qabu kanu laga darbu san irratti biyyi kamuu bifa walqixa ta'een fayyadamuu hin dandeechi. Akkasumas immoo bifa sababa qabeessa ta'een International Law Commission kun bifa itti walii galuun lagichatti laga daangaa ishee keessa kutee darbu kan qabeenya daangaa ishee keessa kutee darbu biyyi territory mataa ishee qabdu takka maali gochuun qabdi? Fayyadamuu hin dandeechi jedha Article 5 isaa. In particular, an international law water course shall be used and developed. Egaa akka isaan jedhanitti akka isaan walitti qabanii jedhanitti international akka walii galaatti jechuudha. Bishaan jiru kamuu yookaan immoo qabeenya jiru kamuu guddisuus itti fayyadamuus hin dandeechi jedha internationally. Kanaafuu among water course state with the view attaining optimal unit. Egaa amma danda'ame fayyadama daangaa qabachuun fayyadama biyya takka satisfy godhu. Biyyi takka itti fayyadameera kanaafuu itti gammadeera qabeenya kanatti itti akka gammaddutti itti fayyadamuu hin dandeechi jechuudha. An obligation not to pay significant harm to the river basin state is written in Article 7 of International Law Commission document. Egaa akka International Law Commission documentiin jedhutti dirqama tokkotu jira. Dirqamnichi maaliyaa? Artikilii 7 irra kan inni taa'e. Dirqamni jiru maalidha? Yommuu laga sana fayyadamnu yookaan yommuu qabeenya sana fayyadamnu maalii gochuun qabnu? Biyyoota birootiif sababa miidhaa ta'uu qabu. Maaliin itti fayyadamuun laga sanii itti fayyadamuun keenya sababa miidhaa biyyoota biroo ta'uu qabu. Inni kun artikilii 7ffaa jechuudha. International Law Commission document irratti artikilii 7ffaa maal jedhaa? Biyya biroo miidhuun qabu kan jedhudha jechuudha. Article 18 immoo maal jedhaa? Article 8 says that state about obligation to cooperative biyyi kamuu dirqama qabdi. Maal ta'uudhaaf? Waliigalteedhaan qabeenya sana kunuunsuu eeguu. Cooperative ta'uu keessa galtee itti fayyadamu. Article 9 maal jedhaa? Argue that the exchange of data and information between the upper stream and downstream state. Egaa biyyi upper stream jedhamanii fi lower stream jedhaman laga daangaa kutee darbu kanarratti kan fayyadaman yoo ta'e yookaan immoo kan waa hojjetan yoo ta'e wanna hojjetan sana data fi information garaagaraa wal jijjiiruu qabu. Information garaagaraa fi data wal jijjiiruu qabu, wal jala dabarsuu qabu jechuudha. Dataan anama ijaarsa akkanaan irratti ijaaraa Nile irratti kun immoo ani masinoo akkanaa irratti fayyadamaa jedhanii maalii gochuu qabu? Wal jijjiiruu qabu jedha Article 9. Article 12 immoo is about protection and
preserve of the ecosystem. Egaa akka inni jedhutti article 20 international law commission jechuudha. Qabeenya naannoo sana jiru kan ecosystemii naannoo sana jiru maal gochuu qabna? Protect gochuu qabna. Yommuu iyyuu kan diigamaa kan badaa jiru ta'e preservation gochuu qabna. Kunuunsuu qabna kan jedhu. Fakkeenyaaf water course that individually and jointly protect and preserve the ecosystem of the international water course. Egaa amma bishaan adda fudhannee maal gochuu qabna? Kophaas taanu biyyootanis walitti walii galuudhaan maal gochuu qabna? Protect gochuu qabna, eeguu qabna, preserve gochuu qabna, kunuunsuu qabna. Maaliif ecosystemii naannoo sanaa akka miidhamne jechuudha. Kanaafuu isa kana kan ofirraa qabu maaddaa article 20. Article 20 protect and preserve of the ecosystem dha jechuudha. Conflict prevention strategy. Egaa akkamitti walitti bu'iinsa namoota jidduutti taasifamu, biyyoota jidduutti taasifamu, saba jidduutti taasifamu dhaabuu dandeenya kan jedhu mee ilaallu. Conflict prevention kan jedhamu kan. Conflict presentation refers to that of the approach, method, and the mechanism used to avoid, minimize, resolve, and contain conflict in order to prevent a further escalating to violence. Egaa conflict prevention kan jedhamu kun walitti bu'iinsa jiru maali gochuudha? Hir'isuudha. Kun mala yookaan immoo tooftaa yookaan immoo mechanismii maalii walitti bu'iinsa ittiin abamsiin ittiin hir'isnuu fi ittiin hiikuu dandeenyudha. Kanaafuu malli tooftaan yookaan immoo mechanismiin walitti bu'iinsa ittiin hir'isnu akkasumas ittiin balleessinu akkasumas immoo ittiin hiiknutu conflict prevention jedhama. Inni kun maal of keessatti qabatare? Mechanismiiwwan hunda tooftaalee hunda kan ittiin rakkoon ittiin hiikamu jechuudha. Where natural resources are direct source of conflict or a contribute for factor large conflict context. Egaa qabeenyi uumamaa yeroo baay'ee bakkee lolli irratti uumamu kan wal dhabdeen uumamu kanaafuu directly source of conflict jechuu ni dandeenya yookaan immoo gahee taphata contribute godha. Maaliif akka namoonni baay'een walitti bu'an fakkeenyaaf iddoo burqaa bishaanii tokko irratti iddoo albuunni bo'oo tokko irratti laggeen bosona irratti qabeenya resource dhawaayitiif irratti wal lolu kun maal taaree directly source of conflict ta'uu danda'a yookaan immoo contribute source of conflict ta'uu danda'a jechuudha. Prevention strategy must take into account that complex interrelationship between case, potential impact and possible interview. Egaa maal gochuu qabna yoo namoonni yookaan immoo qabeenya uumamaa isaarratti walitti bu'an rakkoo sun complex kan ta'etti baay'ee ulfaata kan ta'u sanii interrelationship namoota jidduu jiru san addaan baafachuu qabna. Fakkeenyaaf keesiin isaa maalidha? Akkasumas immoo potential impactiin isaa maalidha? Possible akkamitti jidduu seennee interventionin keenya akkamitti furmaata itti ilaalchuu qabna inni addaan baafachuu qabna jechuudha. Isa kana keessatti namoonni walitti bu'an keesiin isaan walitti bu'an maalidha? Impactiin inni geessisu maalidha? Impactii kanarra gahuudhaan immoo nummoo akkamitti jidduu gallee waan kana furmaata itti ilaalna inni addaan baafachuu qabna jechuudha. The way that conflict over natural resources become politicized within the border conflict and political context in also initial to consider. Egaa yeroo qabeenya uumamaa irratti daangaarra qabeenya jiru irratti walitti bu'an gara politikaatti kan inni dhufu. Politikaadhaan wal qabata jechuun daangaa biyyattiitti waa'ee ta'e qabeenya biyyattiitti waa'ee ta'e politikaadhaan wal qabata. Kanaafuu border conflict kana yookaan daangaa irratti namoonni kan wal lolan kana yookaan political context kan qabu kana essentially nu maal gochuu qabna? Consider gochuu qabna. Sirriitti hubachuu qabna jechuudha gadi buune. Maaliif rakkoo politikaalee yookaan biyya walitti buusuu danda'a waa'ee ta'eef border irratti uumame waa'ee ta'eef yaada isaa sirriitti consider goone irratti yaaduu qabna jechuudha. In all case, conflict over renewable resources interact with the existing political, socio-economic, and the security tension and the strategic factor requiring as a response to multi-level, include technical, political, and industrial response. Egaa conflictiin kun renewable resource irratti yookaan immoo walitti bu'iinni qabeenya uumamaa deebi'ee haara'uu irratti jiru kuni iji tokko garamitti kan inni interact ta'u gara politikaalitti jenneera gara socio-economic'itti jijjiiramaa dhufu kun immoo tenshinii biyyoota jidduutti akka isaan wal sodaatan akkasumas stressii akka isaan wal shakkaa deddeebi'an taasisa. Kanaafuu maal barbaada? Responsibilitiin isaa multi levelidha. Qaamni kamuu iddoo garaagaraa kan jiru tumsee furmaata itti laachuu qaba jechuudha. Nagaa kanaaf furmaata akkamii kan teeknikaa, kan akka politikaalii, kan akka institution respoonsii ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu gaafa transboundary yookaan qabeenya renewable ta'eetu political existence qabatee walitti bu'an yookaan socio economy ana walitti bu'an security tension gaafa ta'uu fi straight factory gaafa namni cinqii keessa wal shakkii keessa galu responsibility keenya kan hunda keenya multi levelidhaan ta'uu qaba responsibility keenya. Kanaafuu teknikiidhaan politikaadhaan institution garaagaraa respond gochuu qabu jechuudha deebisuu qabu.
In other words, there is no quick fix to the problem. Yeroo tokko tokko dafanii furmaata itti laatanii rakkoo jiru kanaaf yeroo tokko tokko jechuudha. Rakkoo uumamee walitti bu'iinsa uumameef dafanii battaluma sanatti furmaanni itti laatamu hin danda'u. The technical side of natural resource management cannot be addressed in isolation from the institutional and the government aspect, which together are the main determinant how users relate to each other and how competing interests are resolved. Egaa teknikiin kamuu gara natural resource managementiitiin kan jiru ammatti maaliin taane address ta'ee hojiirra oolle. Maaliif kobaasaatti institution kobaasaatti governmentiin waan jiru sana address godhee furmaata itti laachuu hin danda'u. Maaliif kobaasa governmentii waan godhu miti. Kan kana gochuu danda'u main determinantii kanneen ta'an together'idhaan waliin ta'uudhaan usersoonni iddoo sana jiranii fi akkasumas immoo interestii naannoo sana irratti kan qaban hawaasni maalii gochuu qabu rakkoo jiru sana resolve gochuu qabu. Mootummaa duwwaa irratti teknika mootummaa duwwaa irratti gatamu miti jechuudha. Appropriate interview depend on the mix of conflict drivers underlining vulnerable livelihood, responsible political process, existence government capacity and the level of conflict intensity. Egaa yeroo walitti bu'iinsi namoota jidduutti uumame kana mixed of conflict drivers kanneen ta'an sababa walitti bu'iinsaa kanneen ta'an kanneen qabeenya uummataa duubatti butan jechuun ikonomii uummataa duubatti butan waa'ee naannoo uummata naannoo sana jiraatanii responsiisaa political processiinsaa maal fakkaataa fi existence of government capacity dandeettii mootummaa maal fakkaata kan jennu akkasumas immoo level of conflict intensity maalii gochuu qabna addaan baafnee nuti mixed of conflict kanaan furmaata itti laachuu qabna. Kana irratti rakkoo hin jenne jechuudha. This could be achieved by implementing sustained livelihood in the resource vulnerable to resource scarcity. Egaa kun immoo kan inni barbaachisuuf kan inni galma ga'uu danda'uuf qabeenya sana irratti yookaan immoo qabeenya naannoo sana jiru irratti hawaasni naannoo sana uummanni naannoo sana maal gochuu qaba sustain bifa itti fufaa ta'een qabeenya uumamaa sana irratti wanta balleessan qabeenya uumamaa sana wanta duubatti butan jechuun fakkeenya kan akka ibiddaan kan gubatu ta'e bishaan naannoo sanaa kan faalamu yoo ta'e akkasumas immoo qurxummiiwwan naannoo sanaa kan badan yoo ta'e maal gochuu qabna hir'isuu qabna jechuudha. Namni kamuu kana gaafa goone rakkoo jiru sana furuudhaaf implemented gooneera yookaan hojiirra oolchineera jechuudha. The Sustain Livelihood Framework egaa Sustain Livelihood Framework kan jedhu agencyidha yookaan immoo United Nations agency kan established gootedha isa kana ilaalu. The Sustain Livelihood Framework has been adopted by a number of United Nations agencies and the donors to understand how to reduce poverty at the household level. Egaa Sustain Livelihood Framework kan jedhu kun United Nations agency keessaa isa tokkodha. Inni kun kan irratti hojjetu yookaan immoo kan inni hojiinsaa inni guddaan irratti bahee hojjetu household keessatti yookaan maatii family keessatti akkamitti hiyyummaa hir'isna hiyyummaa akkamitti reduce goona poverty akkuma jirutti ta'e poverty maatii jidduu jiru maatiilee garaagaraa jidduu jiru kana akkamitti reduce gochuu dandeenya kan jedhu kan irratti mari'atu the Sustain Livelihood Framework dha jechuudha. Sustainable Livelihood Framework is a method to understand how livelihood strategies specific area compete for the same limited resource together with the social access and institutions that are available to prevent the conflict. Egaa Sustain Livelihood Framework kun kan inni hojiirra oolu kan inni hojjechuudhaaf kaayyoo qabatee bahu resource jiru limit kan ta'e daanga'ee kan jiru kana ilmi namaa immoo area sana irratti resource limit sana irratti specific godhee akkamitti fayyadameetu maali gochuu danda'a asset yookaan social asset isaatii fi institutionidhaan ta'uudhaan odoo rakkoo walitti hin bu'in odoo waraana keessa seenin yookaan odoo dhabdii keessa seenin qabeenya daangofte sana yookaan qabeenya xiqqoo sana akkamitti itti specific godhee itti fayyadamuu danda'a. Strategy akkasiitti lafa kaa'aa jechuudha. Strategy akkasii lafa kaa'a. The Sustainable Livelihood Framework can be used to inform conflict prevention program in three main way. Egaa Sustainable Livelihood Framework kan jennu kun conflict yookaan immoo walitti bu'iinsa namoota jidduu jiru furuudhaaf prograamii sadii kan inni ibsu programoota sadii rakkoo kanneen furuu dandeenya yookaan rakkoo walitti bu'iinsa kana furuu dandeenyaadha. First, it can help partner understand how change in the availability of a specific natural resource can impact livelihood and lead to competition. Egaa understanding uummataa dabaluudha tokkoffaarratti. Participantota kan jedhaman hawaasa naannoo sana jiraatanidha. Understanding isaanii
jijjiiruu understanding isaanii akka hubatan dandeettiin qabeenya uumamaa irratti jiru maal fakkaatedhanii akka isaan hubachuu danda'an. Fakkeenya availability isaa irratti argama qabeenya uumamaa irratti rakkoo inni jiru yookaan immoo hammam akka jiru hubachuu, impaaktii qabeenya uumamaa kun immoo natural resource kun immoo impaaktii livelihood irraan gahuu danda'u hubachuu fi competition immoo maalitti akka nama geechu yookaan wal dorgommiin qabeenya uumamaa irratti taasifamu maalitti akka nama geechu akka namoonni understand godhan yookaan immoo view uummataa maal gochuudha jijjiiruudha jechuudha. Qabeenya uumamaa irratti view isaan qaba jijjiiruudha strategy inni jalqaba. Second, it can help identify the social accept coping mechanism and institutions that are utilized as a response to shock and resolve dispute over the scarcity. Egaa inni lammataa immoo maal gochuudha social accepti yookaan immoo coping mechanismoota garagaraatu jira kan furmaata ittiin laatan isantu isa san identify godhe. Hawaasni naannoo sanii maal barbaada? Rakkoo jiru immoo furuudhaaf furmaanni maal ta'uu qaba kan jedhu maal godhaa addaan baasaaf. Addaan baasee akka isaan hubatan taasisa. Erga addaan baasee waan immoo instituushinii garagaraatiin qabeenya naannoo saniitti haala itti fayyadama qabeenya naannoo sanii sirnaan haala gaariidhaan akka ta'uu fi shookii garagaraa yookaan immoo wantoota diinagdee miidhanii uummanni mataa isaatti furmaata akka itti laatu gochuu. Shookii garagaraa jennu duubatti ikoonoomii kan butan. Isa kanaaf furmaata akka itti laatu gochuu fi rakkoo jiru yookaan immoo walitti bu'iinsa jiru akka isaan furmaata itti laatan resolve akka godhan maal irratti scarce resource irratti resource daangofte yookaan resource xiqqoo jirtu irratti walitti bu'iinsa jiru akkasumas immoo wantoota ikoonoomii duubatti butan shook godhanii akka isaan unitize godhanii ittiin hiikuu danda'an akkamitti hawaasni hiikuu danda'a hawaasa keessa mekaanizimii akkamii ture gara mootummaatiin koppii mekaanizimii akkamii ture akka addaan baafatan. Egaa rakkoo akkanaatu jira manni furtii yookaan immoo iddoo ta'anii uummanni irratti mari'atanii rakkoo furmaata sana itti laatan qopheechuu jechuudha kun. Third, the Sustained Livelihood Framework can help to identify specific interventions that can be undertaken to expand the livelihood opportunity, reduce vulnerability from increasing resource scarcity, and provide access to dispute resolution. Egaa inni xumuraa immoo strateejiin inni sadaffaa maalidhanii qabeenya naannoo sana jiru specific godhanii akka isaan maalii godhanii expand godhatan. Opportunity garagaraa carraa itti fayyadama qabeenya naannoo sanii livelihood akka itti fayyadama isaa cimsatu taasisuu jechuudha. Kan yoo jennu wantoota ikoonoomii duubatti harkisan hir'isuudhaan akkasumas immoo qabeenya ofii isheetii scarcity miti qabeenya scarcity san irratti scarcity isaa dabalaa deemu namoonni walitti bu'aa yookaan immoo wal dhabaa deemu. Wallabeen kun akka hin uumamne immoo isa kana reduce gochuudhaan akkasumas immoo rakkoo isaa jidduutti jiru sana provide godhee access gochuudhaan dispute yookaan wallabee naannoo sana jiru resolution gochuudhaan hiikuudhaan furmaata itti laachuudhaan akka isaan uummanni hubatan yookaan immoo akka addaan baafatan taasisaa jechuudha. A major strategy of the approach is that it does not preserve people as vulnerable and helpless, but also dynamic actors able to adapt, trend, and cope with shock. Egaa asirratti hubachuu qabdanii kaayyoon isaa inni guddichi yookaan immoo frameworkii kana kaayyoon isaa inni guddichi uummanni ilaalchi isaa akka maali wanta duubatti butu kana yookaan immoo gargaarsa dhabaa akka ta'u taasisuu miti uummanni jechuun ikoonoomii duubatti butame keessatti akka galu yookaan immoo gargaarsa akka dhabu taasisuu miti kaayyoon isaa maalidha inni uummanni dynamic jijjiirama dhufaa jiru keessatti yookaan jijjiirama taasifamu keessatti rakkoo dhufu adapt godhee yookaan dandeettii waa adapt gochuu isaa cimsatee akkasumas immoo shookii garagaraa maal akka godhu koppii godhee akka hiikee furmaata itti laatee keessa jiraatu taasisuudha. Yaada isaa jijjiirachuu qofa osoo hin taane rakkoo dhufu hundumaa adapt godhee rakkina gara isaatti deemu yookaan shookii garagaraa gara isaatti dhufu furmaata itti laachuudhaan akka jiraatu taasisuudha jechuudha uummanni livelihood tokko. The sustainable livelihood approach does not offer the simple solution to the challenge of declining resource access to and availability. Egaa livelihood approach kun yookaan immoo malli nuti fayyadamu kun simply solution dhannee yookaan immoo solution gaadhannee bira darbuu kan dandeenyu yookaan immoo hingaa kobaasaatti jennee kan ittiin murteessuu dandeenyu miti. Maal irratti qabeenya amma jiru kana resource gadi bu'aa jiru kanaa fi akkasumas immoo availability qabeenya argama qabeenyaa irratti rakkoo jiru kanaaf furmaata guutummaan guutuutiin ta'a jennee waan lafa yaa ta'u garuu however it is present as usual approach to thinking through the problem by provide framework that facilitate coherence and structured discussion of the different perspectives. Egaa yaa ta'u garuu yaanni nurratti hubachuu qabnu maali rakkoo jiru sanaaf yaanni akka jiru rakkoo jiru sanaaf furmaata ufuudhaaf fiduudhaaf yookaan immoo furmaata ufuuf rakkoo sanaaf akka maal ta'u faayidaa qabeessa akka ta'u useful akka ta'u hubachuu qabna jechuudha.
rakkoo jiru sana frameworkiin kun maal godha waa'ee istiraatejii garagaraa yookaan immoo rakkoowwan jiran kan garagaraa preserve kan ta'anii kan dhiyaatan rakkina garagaraa dhiyaataniif irratti mari'atamee furmaan akka itti laattamu waan taasisuuf jechuudha. To draw attention to the aspect people have rather than what do you not have. Egaa namoonni maalirratti akka xiyyeeffatan taasisa jechuun sammuu isaanii keessatti maaluma attentionii yookaan immoo yaada qabeenyi uumamaa seetii akka ta'e yookaan qabeenyi uumamaa simboo akka ta'e yookaan qabeenyi uumamaa keessatti jijjiiree akka jiraachuu danda'u. Maal qabeenyi uumamaa hin jira jechuun hin qabne jechuurra qabeenyi uumamaa jiru sun maal akka ta'u attention itti kennee itti yaadnee akka kunuunfannee ittiin jiraannu piipiliin maal qaba jennee kan itti yaadnu jechuudha. Maalan qabaar uummanni maal qaba inni kan itti yaadnu jechuudha. The cross-sectoral natural of livelihood strategy to valorant context and the role of policy process in the institution. Egaa kana gochuudhaaf immoo rakkoo jiru kana yookaan cross sectoral sectorii garagaraatu jira. Inni kun neecharumaan ofuma isaatii livelihood kamuu strategy rakkoo jiru yookaan immoo rakkoo ekonomii keessatti nama ekonomii duubatti buutan kontekstii isaa akka uummanni hubatuuf akkasumas immoo ruling policy garagaraa maal fakkaata processing isaa institution isaa maal fakkaata jennee natural resources sanarratti livelihood strategy jiru sanarratti akka isaan naannoo sana qabeenya sana maal godhatanii qabatanii beekanii jiraatan akka hubatan isaan taasisaa jechuudha. By encouraging local people to think about the broad range of livelihood outcome, potential conflict can be exploited, discussed and prevented. Egaa maal godhaa uummata naannoo sana jiraatan qabeenya sanitti dhiyaatanii kan jiraatan yaada isaanii isa duraa maal gochuudhaan local peoplein yaada qaba jechuun naannoo sana irratti ilaalcha qabaa miti ilaalcha isaanii sana jajjabeechuudhaan yookaan immoo qabeenya uumamaa irratti ilaalcha isaa sana qaba sana jajjabeechuudhaan maal irra akka darban naannoo local people irra darbanii akka board range yookaan bal'isanii akka hawaasatti akka biyyaatti akka isaan yaadan taasisuudhaan maaliif qabeenyi uumamaa kun bu'aan isaa akka biyyaatti outcome isaa resultiin isaa akka biyyaatti konfliktiin ufoo biyyaa maal fiduu danda'a yookaan immoo dhiibbaan inni fiduu danda'u maal akkamitti prevent goonedanii bal'isanii yaada isaanii akka ilaalan encourage godhaa jechuudha. There are 5 basic approaches that can be used to increase livelihood opportunity and reduce vulnerability to resource scarcity. Egaa approachiiwwan yookaan tooftaalee 5 tura kan maal godhan livelihood yookaan immoo hawaasni naannoo tokko jiraatu carraa qabeenya uumamaatti fayyadamuu kan uumuu fi akkasumas immoo wantoota ekonomii duubatti butan scarcity kan ta'e qabeenya scarcity ta'e kana duubatti kan butan kan hir'isan carraalee approachiiwwan 5 tura jechuudha. Tokkoffaan livelihood diversification aim for livelihood become increasingly livelihood yookaan maatiin yookaan wajjin jiraatan sun maal ta'uu qabu diversification ta'uu qabu. Diversification kan jennu kun multi directioniidhaan uummanni yaaduu qaba jechuudha. Multi direction yoo jennu fakkeenyaaf namni qonna duwwaa irratti kan xiyyeeffan qonnarraa gara birootti qonna odoo qotu gara daldalaa qonna odoo qotu gara barsiisummaa qonna waan garagaraa agartanii diversification kan jennu isa kana maal akka godhan akka cimsatan dandeettii hojii fedhii hojii diversification ta'e akka isaan cimsatan taasisuudha. Kun immoo maaliif gargaara walitti bu'iinsi uummata jidduutti akka uumamne taasisa. Valorantii garagaraa wantoota ekonomii duubatti butan akka hir'atu taasisa jechuudha. Istiraatejii isa jalqabaati. Mee akkamitti livelihood diversification ta'a laal. Multi sectoral include agriculture and non agricultural work. Egaa maal ta'uu qaba diversification yoo jennu namni multi sectoral ta'uu qaba jechuudha. Sektarii garagaraa keessatti hojjetu. Fakkeenyaaf agriculture keessatti hojjechuu qabu, non agriculture keessattis hojjechuu qaba jechuudha. Multi locational include on farm, at home and off farm including town and city. Egaa maal ta'uu qaba kan biroo immoo multi locational iddoo garagaraatti argamuu qaba. Iddoo garagaraa yoo jennu fakkeenyaaf bakka qonnaatti argamuu qaba, mana keessatti hojjechuu qaba, qonna keessaa immoo off farm kan jennu bakkee qonni hin jirrettis town fi city keessattis namni hojjechuu qaba. Kun multi locational iddoo garagaraatti hojjechuu qaba jechuudha. Inni biroo immoo multi occupational include self employment and working for others. Egaa occupational kan jennu hojiidhaani maal ta'uu qaba namni multi occupational ta'uu qaba. Kana yoo jennu self employment ofii isaatii kan of hojjechiisu akkasumas immoo namoota birootiifis kan hojjetu ta'ee garagaraatti akkasitti qoqqoodamee yoo hojjete namni multi dimensional ta'a jechuudha. The basic approach with the diversification to make livelihood less depend on single scarce resource in order to reduce vulnerability to reduction to in supply. Egaa
approaching diversification yookaan immoo multinational yookaan multi sectoral kun maaliif isaan gargaara? Diversification yoo ta'e uummanni yookaan householding naannoo sana qabeenya tokko irratti qofa depend hin ta'u, less dependent jechuudha. Single scarce kan taate qabeenya scarce taate takkitti irratti based hin ta'u. Maaliif iddoo garagaraatti waan hojjetuuf tokko irraa tokkotti hirkachuu danda'a. Kun immoo maaliif isaa vaalonanti odoo hojii tokko dhaabee hojii kaan hojjeta waa'ee ta'eef ikoonomiin isaa duubatti hin butamu. Kan immoo maal godha? Hin hir'isaa jechuudha. Kanaafuu supply xiqqoo jirtu sana dhiyeessii qabeenyaa xiqqoo jirtu sana duwwaa irratti based iddoon ta'an multi dimensional ta'ee uummanni hojjechuu qaba. Lamaffaan improving the efficiency of the resource dependent livelihood and the amount of value added irraa godheekaa kuni akkuma beekamu resource jiru sana irratti uummanni resource itti fayyadamu sana effective bifa ta'e odoon qisaasichin itti fayyadamuu qaba. Effective bifa ta'een effectively qabeenya jiru sana itti fayyadamu. Lammaffaa immoo qabeenya oomishu sana irratti value add gochuu, raw material irratti value add gochuu. Fakkeenyaaf value add gochuu yoo isiniin jedhu namni tokko mi'aan erga facaasee erga haammateen booda mi'aanicha baasee gara gabaatti geechuu irra maalii gochuu? Mi'aan sana daaksisee fakkeenyaaf qamadii yoo ta'e daaksisee daakuu gochuu, daakuu godhee gurguruu yookaan immoo daakuu sana immoo deemee daabboo godhee gurguruu agartanii add godhaa jechuudha. Qarshii irratti dabalaa jira. Kanaafuu added value dha jechuudha. Did involve two main measure lama qaba inni kun. Akkamitti tokkoffaan improve the level of production of resources depend on livelihood through agriculture extension, input and technology. Egaa inni biroo maalii dabaluudha? Production uummanni oomishu sana yookaan hawaasni naannoo sana livelihood naannoo sana oomishu sana maalii gochuudha? Dabaluudha. Resource hojjetu sana irratti akka inni maal ta'u cimuuf yookaan immoo oomishni isaa akka cimu production isaa akka improve ta'u gargaaru jechuudha. Akkamitti agriculture keessatti extensioniiwwan garagaraa iddoo inputiin itti dhiyaatu input yoo jennu farda aramaa midhaan sanyii filatamaan itti dhiyaatu teknooloojiiwwan garagaraa meeshaalee qonnaa garagaraa dhiyeessanii hojiin isaan hojjetu sun akka dabalu taasisuudha. Inni biroo immoo adding more value to existing resource in the raw material. Example, processing and manufacturing at each stage in the value chain. Egaa wanta jiru sana irratti yookaan qabeenya hojjetame sana irratti value add gochuu, resource jiru sana irratti value add gochuu. Fakkeenyaaf raw gudiin hin jira, fakkeenyaaf warqiin hin jira. Warqii jiru kana maal gochuu? Warqii jiru kana erga albuudicha as baafannee qaxxitaa deemnee gurguruun albuuda san gara warqii mormaa kan gurraa goonee odoo kan gurguru ta'e maal go'aarraa process goonee manufacture goonee stage isaati irratti maalii dabalaa jirra? Oomisha keenya dabalaa jirra jechuudha. Kanaafuu each stage keessatti maalii gochuudha? Value irratti dabalu akka gatii wanta sanaa dabalu taasisuudha jechuudha. Livelihood adaptation program aim to adapt livelihood to decline in resource availability from climate change and disaster. Inni kun immoo livelihood adaptation kan jennu kun programming kun maal irratti kan inni xiyyeeffatu? Livelihood yookaan hawaasni naannoo sana jiru resource naannoo sana jiru irratti jijjiiramni yoo dhufe yookaan immoo fakkeenya climate change yoo dhufe yookaan disaster wantoonni akka earthquake, volcano kunniin hoo kan dhufan ta'e resource jiru sana irratti uummanni maalii gochuu qaba? Adapt gochuu qaba. Adapt gochuu duwwaa odoo hin taane climate change fi disaster jirus maalii gochuu qaba? Hir'isuu qaba. Resource irratti kan dhufu sana uummanni hir'isuu qaba jechuudha. Livelihood adaptation programming isa kana kaayyoonsaa rakkoo jiru yookaan immoo jijjiirama qilleensaa naannoo sana jiru akkasumas disaster garaagaraa naannoo sanatti mudachuu danda'an hir'isuudhaan uummanni naannoo sana adapt godhee akka keessa jiraatu taasisuu jechuudha. In other words, livelihood are likely to be affected by long-term climate change. Adaptation support essential to prevent livelihood failure. Egaa namoonni eriyaa isaan jiraatan sana keessatti naannoo isaan jiraatan sana keessatti climate change'n yeroodhaa yerootti jijjiiramee jechuun yeroo dheeraa keessatti jijjiiramee naannoo sana maal godha? Affect godha, hin miidhaa irraan geessisa. Kan ammoo uummanni maalii gochuu qaba? Adapt gochuudhaan yookaan immoo rakkoo jiru sana dandamachuudhaan rakkina dhufe sana essentially kan jalqaba dhufe sanas maalii gochuu qaba? Prevent gochuu qaba. Akka hawaasni naannoo sanaa hin miidhamne, akka uummanni ikoonomii naannoo sanaa hin kufne maalii gochuu qaba? Prevent gochuu qaba jechuudha. For farming livelihood, this can include seasonal change using different variety of species, argument water supply and irrigation system using alternatively input fertilizer, tillage method, grain drilling and other field operation, forest fire management. Promote of agroforest adapting management with sustainable species. Egaa maal gochuu qabu? Amma fakkeenyaaf iddoo qonnaatitti livelihood tokko qonna irratti bobba'eeti kan inni jiraatu ta'e haalli qonna isaa maalidha? Seasonalidha jechuun
kan waqtii isaa eeggate ganna yookaan immoo bona qonni hanga geeffamu ture seasonal change'dhaan. Kanaafuu maalii gochuu qabu? Yoonnoo garaagaraa yookaan immoo tajaajila garaagaraa fayyadamuudhaan yookaan immoo istiraateejii garaagaraa fayyadamuudhaan qabeenya naannoo sanatti argamu sana maalii gochuu qabu? Namoonni itti fayyadamni isaa akka cimuuf taasisu. Fakkeenyaaf namni achitti qotu sun qonna bona qotuun alatti irrigeeshinii fayyadamee bifa masinoo fayyadamee qonna naannoo sanii vaarifaayit gochuudhaan garaagara gochuudhaan ispeesifik gochuudhaan qonna baay'ee bishaan yookaan immoo sappilaayii naannoo sanatti jiruun bifa masinootiin itti fayyadamu. Kan biroo immoo maaliif fayyadamu? Inputiiwwan garaagaraa kan jennu fartilaayizaroota kan akka farra aramaa garaagaraa fayyadamu, taayilee meetid kan jedhamu fayyadamu, gireen diraaying fayyadamu, and other field of operation fiildii opereeshinii iddoo qonnaatti taasifamu hunda fayyadamu. Akkasumas immoo forest fire management yeroo tokko tokko bosona keessatti ibiddiin ka'aa ofuma isaatiin uumamaan jechuudha. Isa kana maalii gochuu? Manage gochuu. Akkasumas immoo promote of agroforest kan jennu immoo qonnaa fi bosona yookaan immoo agriculturii fi bosona walitti maknee fakkeenyaaf bunadhaa kan dhaabnu ta'e buna keessatti mukkeen garaagaraas maalii gochuu? Dhaabuudhaan agroforest jedhama. Adaptive management with sustain species. Egaa manaajimentii adaptive ta'e yookaan immoo manaajimentii dandamannaa qabu kan hawaasni naannoo sanii qilleensi naannoo sanii dandamatuu fi ispeesifii naannoo sana biqiltoota naannoo sanitti yookaan immoo bineensota naannoo sana jiraniif kan sustain bifa itti fufaa ta'een jiraachisuu danda'u oomishuudha jechuutti fayyadamuudha jechuudha. Number 4, in region where time does not permit livehold diversification, efficiency improvement or adaptation, the focus should be protecting livehold and prevent the erosion or destruction of livehold assets including natural capital. Egaa akkuma isin ilaalle sana duratti yeroo gannaa yookaan immoo iddoo tokko tokkotti riijiniitti haalli qilleensa ittiin argatan garaagarummaa qaba jenneera. Kanaafuu nu maal irratti diversification bichaa irratti xiyyeeffannoo hin qabnu. Diversification yoo nu heeyyamuu iyyuu baate yookaan diverse goonee keessatti oomishuun yoo nu heeyyamuu iyyuu baate maalii gochuu qabna? Improvementii keenya yookaan adaptationii keenya efficient akka ta'u taasisnee kan nuti irratti focus gochuu qabnu. Maal irratti? Naannoo sana yookaan immoo environmentii naannoo sanaa protect gochuudhaan akkasumas immoo erosionii garaagaraa harama biyyee garaagaraa distractionii garaagaraa diigamsa garaagaraa immoo prevent gochuudhaan yookaan immoo akka hin diigamne biyyeen akka hin haramne gochuudhaan liveholdii naannoo sana jiru natural resources isaa natural capital isaa akka maal godhu akka inni eeggatu yookaan immoo akka inni kunuunfatu taasisuudha jechuudha. This generally include support to food security, income, employment support, market support and production support. Kun immoo gaafa uummanni naannoo isaa hawaasni naannoo isaa kan kunuunfatu yoo ta'e prevent kan godhatu yoo ta'e maaliif nu gargaara? Nyaata irratti support nu godha yookaan security nyaata keenya akka eeggannu nu gargaara. Akkasumas income keenya akka dabalu gargaara. Hojii dhabdummaan akka irratu gargaara. Marketidhaaf nu gargaara. Productionidhaaf nu gargaara jechuudha. Kanaafuu faayidaa guddaa qaba jechuudha. It tries to prevent the coping strategy involve the liquidation of natural capital by providing immediate alternative measure. Egaa maal gochuu qabna kan biraa immoo istiraateejiiwwan garaagaraa fayyadamuudhaan rakkoo naannoo keenya miidhuu danda'an prevent gochuu qabna. Kun immoo natural resource capital keenya irratti yookaan immoo rakkoowwan immediately dhufan akka measure goonee addaan baafannuuf nu gargaara jechuudha. Emerging livehold support can be provided when livehold begin fail. Egaa liveholding kan kufu ta'e yookaan immoo hawaasni naannoo sanaa kan miidhamaa ta'e emergency yookaan battaluma sanatti gahee uummata naannoo sanaa support kan godhu qophaa'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf uummanni naannoo sanaa riskii hollannaa lafaatiin kan miidhamu yoo ta'e battala sanatti qaamni gahee uummata naannoo sanaa gargaaru biratti argamee kunuunsu maal ta'uu qaba? Provide ta'uu qaba, jiraachuu qaba jechuudha. This usually comprises standard life saving intervention include general food distribution and selective feeding program as well as public health interventions such as water provide sustenance, shelter and health care. Egaa kun maal irratti kan inni xiyyeeffatu? Hawaasni naannoo tokko, sabni naannoo tokko yommuu bakka sana jiraatu yoo kan miidhaman ta'e tasa kan miidhamu yoo ta'e laayifiin isaanii kan isaan keessa jiraatan sun gadi bu'aa deemaa miti.
kan gadi buusan laayifii gadi buusana akkasumas immoo kan ikoonoomii gadi kufe sana maalii gochuu qaba uummanni mootummaan dafee yookaan uummatas ta'u jidduu galee qaama san food distribution isaaniitii fi akkasumas immoo nyaata filatamaa isaan argatan saniif akkasumas immoo fayyaa isaaniitiif jidduu galee akkasumas immoo water provision isaanii health care fi sanitation qulqullina sheltarii kunuunsa health careedhaaf jidduu galee furmaata itti laachuu kan danda'u emergency irratti argamuu fi kan danda'u qophaa'uu fi qabaa jechuudha.